former colonial African English language. So this is in map, you see this is the African continent. So African continent, many countries use English as their first language or the second language. So despite the several centuries of the European trade with African nations, by the end of the 18th century, only the Dutch at the Cape Town, as you see in the map, in the Cape Town, the Dutch was the established the settlement over here at the end of the 18th century. However, by 1914, Britain, France, Germany, Portugal, Italy, and Belgium had resulted in the whole continent and being divided into colonial territories. Okay, so after the end of 18th century, we see the Dutch, but at the very beginning of the 20th century, we see the many other European countries came in this area, that means in the African continent. And after the two world wars, there was a repartitioning of the region with the confiscation of German and the Italian territories. After the two great world wars, the African countries were divided by the to the powerful nations, especially the German and the Italian territories. The German and Italian, they occupied some countries of Africa. After these two great world wars, the countries which were occupied by German and Italy, they were divided to the other European countries. And the most of the countries achieved independence in or after the 1960 decades. And the Organization of African Unity pledged itself to maintain existing boundaries. Though the countries were under the administration of Britain, France, either or Germany, Portugal, or Italy, but the boundaries were same. And the African Unity, the Organization of African Unity, what does it mean? So if you see that there were 32 countries are there in African continent, you see that there was an intergovernmental organization established on 25th May 1963 in Addis Ababa, Ethiopia, with 32 signatory governments. That means this is called the Organization of African Unity. And one of the main heads of the OAU establishment was Kwame Nkrumah of Ghana. So 32 countries were there in African Organization of Unity. So the English began to visit West Africa from the end of the 15th century. And soon after, we find sporadic references to the use of language as a lingua franca in some coastal settlement. By the beginning of the 19th century, the increase in commerce and anti-slave trade activities had brought English to the whole West African coast. They had been using several languages, but the English people came over here at the end of the 15th century, and then the people started to use English language as their lingua franca. With hundreds of local languages to contend with, a particular features of the region was the rise of several English-based pidgins and Creole used alongside the standard varieties of colonial, official, missionaries, soldiers, and traders. So in this area, the 32 countries, they had been using English language as the means of communication, not
exact English language, the Pidgin and the Creole, the fragmented form of English language, just to make their daily conversation or the communication. And British varieties developed especially in 5 countries, each of which now gives English official status. And there was also an American influence in the region. American English language influence had been there in this region also. And you see, these are the African countries. Many countries are there: Nigeria, Niger, Chad, Central Republic. Okay, so many countries are there. So these 30 countries. So Sierra Leone, you see, this is the country, and here in 1780 decades, philanthropists in Britain bought land to establish a settlement for freed slaves. The first group arriving from England, Nova Scotia, and Jamaica. In Sierra Leone, what happened there? Internet. In সিরিয়া লিওনে যেটা হলো যে সেখানে ইংলিশ কিছু জনহিতৈষী মানুষ তারা চিন্তা করলো যে সিয়েরা লিওনে যে স্লেভগুলোকে মুক্তি দেওয়া হয় তাদের জন্য একটা সেটেলমেন্ট, যে তারা সবাই সিয়েরা লিওনে আসবে। এবং সেখানে প্রথম ইংল্যান্ড থেকে, নোভা স্কটিয়া, কানাডা থেকে, জ্যামাইকা থেকে যে স্লেভ যারা মুক্ত হলো তাদেরকে এই সিয়েরা লিওনে থাকার বন্দোবস্ত করা হলো। The settlement became a crown colony in 1808 and was then used as a base for anti-slave trading squadron, whose operation eventually brought some 60,000 recaptures to the country. Next time, 60,000 slaves came over there in Sierra Leone. The chief form of communication was an English-based Creole and Creole. And this rapid spread along the West African coast. And এই সিরিয়া লিওনে যতগুলো মানুষ আসলো তারা অধিকাংশই ইংরেজি ব্যবহার করত, যে স্লেভদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। এবং আরেকটা ভাষা তারা ব্যবহার করতো, সেটা হলো ক্রায়ো। হোয়াট ইজ ক্রায়ো? ক্রায়ো অ্যান ইংলিশ বেসড ক্রিওল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ সিয়েরা লিওন। সিয়েরা লিওনে একটা রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হতো, সেটার নাম হলো ক্রায়ো। এবং এই ক্রায়োর অরিজিনটা আসলে ইংলিশ বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ।
and it is the first language of about 3,50,000 people, and is used as a lingua franca by over 3 million. So the people living in Sierra Leone, they had been using Pidgin, Creole, and apart from a Cryo, a variety of Pidgin language used in Sierra Leone. And the hinterland was declared a British protectorate in 1896, and the country received its independence in 1961. And its population had grown to over 5.4 million by 2002, and most of whom can use Cryo. So Cryo is a variety of Sierra Leone language. So this Sierra Leone language. Yeah, Najimuddin, you raised your hand. Sir, is there any differences between lingua franca and international language? Yes, lingua franca অর্থ হলো common language for communications. আর international language international, একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের ভাষার যে ব্যবহৃত। সো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যে সবসময় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। যেমন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি কানাডাতে গেলে আপনি হচ্ছে সেখানে ফ্রেঞ্চ ব্যবহৃত হয়, আবার আপনি ব্রিটেনে গেলে সেখানে কিছু মানুষ ল্যাটিন ব্যবহার করে, আপনি তারপরে অস্ট্রেলিয়াতে গেলে সেখানে কিছু মানুষ বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে আপনি যদি কানাডাতে গিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলেন, ঠিক আছে, সেখানে ফ্রেঞ্চের কানাডায় যত মানুষ ব্যবহার করে সবাই কিন্তু ফ্রেঞ্চ ব্যবহার করে না। ইভেন ফ্রেঞ্চ যারা ব্যবহার করে তারাও অন্য মানুষের সাথে, মনে করেন কানাডার নোভা স্কটিয়া এই যে প্রদেশ, এখানে ফ্রেঞ্চ ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ফ্রেঞ্চ, ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যখন ওখানে যাবেন অথবা ওখান থেকে কিছু মানুষ যখন আমেরিকাতে আসবে তারা আবার ব্যবহার করছে হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, অথবা তাদের কমিউনিটির মধ্যে, এই নোভা স্কটিয়ার কমিউনিটির মধ্যে তারা ব্যবহার করছে অন্য মানুষদের সাথে কথা বলতে ইংরেজি ভাষা, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা হলো কমন মিনস অফ কমিউনিকেশন, দ্যাট ইজ ল্যাঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা, দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কমিউনিকেশন। আর ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে বিভিন্ন ভাষাভাষীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে নেশন টু নেশন কমিউনিকেশনের জন্য। ওকে, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেলেন আপনি? মনে হয় নিচে। হ্যাঁ, হ্যাভ ইউ গট দ্য পয়েন্ট? ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যে সবসময় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ব্যবহৃত হবে তা না। লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার অর্থ হলো আ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর কমিউনিকেশনস, আ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা হলো সবাই জানে। ওকে, আপনি ইউরোপে যদি যান, ঠিক আছে, সেখানে আপনাকে আপনি যেই ভাষাভাষীরই লোক হোক না কেন, সবার মধ্যে একটা সবাই হচ্ছে ইংরেজি জানে। ওকে, ইভেন ফ্রেঞ্চ পিপল যারা, তারাও এসে এখানে ইংরেজিতে কথা বলছে। ওকে, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর মধ্যে, আবার আমেরিকার ক্ষেত্রেও তাই। বোঝা ক্লিয়ার হলো আইডিয়াটা কিছুটা? Yes, sir. হামিদুল্লাহ, সরি নাজিমউদ্দিন। Yes. ওকে, তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি। তাহলে সিরিয়া লিওনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম যে ব্রিটিশ একজন মানব হৈতেশী, সে সিরিয়া লিওনে ভাবলো যে এখানে যেই ট্রেড স্লেভ যারা মুক্ত হলো তাদেরকে থাকার একটা বন্দোবস্ত করা হবে, এবং সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী অনেক মানুষই এই সিরিয়া লিওনে আসলো। তাদের মধ্যে যে ভাষাটা ব্যবহৃত হতো সেটা হচ্ছে পিজিন অথবা ক্রিওল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। পাশাপাশি আরেকটা ভাষা ব্যবহৃত, সেটা হলো ক্রায়ো। ক্রায়োটা হলো এই সিরিয়া লিওন বেসড এক প্রকারের পিজিন ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে সিরিয়া লিওন বেসড ইংরেজির মিক্সচার দিয়ে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা তারা ব্যবহার করতো এই সিরিয়া লিওনে। এরপরে আমরা যদি ঘানার দিকে যাই, ঘানা following a successful British expedition against the Ashanti to protect trading interest, the southern Gold Coast was declared a crown colony in 1847.
The modern state was created in 1957 by the union of this colony and the adjacent British Togoland Trust Territory, which had been mandated to Britain after World War I. Ghana achieved independence in 1957. Its population was nearly 19 million in 2002, and about 1.5 million of whom use English as their second language. So Ghana was a British colony, and nearly one-third, 1.5 million people of Ghana use English as their second language, not first language. And you see the map in Ghana. And Ashanti, a member of the people of central Ghana. Ashanti আমরা একটা টার্ম পড়লাম যে আশান্তিটা কি, ওকে? আশান্তি হলো and the dialect of the Akan is spoken by Ashanti. And crown colony কি? Crown colony ব্রিটিশের অধীনে যে কলোনি সেটা হলো crown colony. Gambia, we see several same notion of Gambia. Okay. It was a British colony and near to the Gambia River, and it has a population of 1.4 million, and Cryo is widely used as the lingua franca. Okay. এখানে দেখেন নাজিমউদ্দিন, এখানে কিন্তু লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রায়ো। ওকে, মানে এই গাম্বিয়ার মধ্যে যত মানুষ হচ্ছে বসবাস করে তারা অনেকেই বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু কমন যে ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সেটা হলো ক্রায়ো। সো গাম্বিয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হচ্ছে ক্রায়ো। নাইজেরিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পারি, ওকে, যে এখানে এটা ব্রিটিশ কলোনি ছিল, 1861-এ এটা একটা ব্রিটিশ কলোনি ছিল। অ্যান্ড নাইজেরিয়া ইজ দ্য মোস্ট মাল্টিলিঙ্গুয়াল কমিউনিটি, এবং উইথ সাম 500 languages identified in the mid 1990 decades. নাইজেরিয়ার মধ্যে, এই নাইজেরিয়া দেশে আমরা যেটা ম্যাপে দেখতে পাচ্ছি, এটা ভেরি বিগ কান্ট্রি, এই পুরো আফ্রিকার মধ্যে অনেক অংশ জুড়ে হচ্ছে নাইজেরিয়া, এবং সেই নাইজেরিয়াতে আমরা প্রায় 500 ভাষার মতো অস্তিত্ব দেখতে পারি। So its population is 2002 was over 126 million, প্রায় 12 কোটির মতো লোক, and about half of them use Pidgin or Creole English as a second language. So in Nigeria, nearly 12 or 13 crore people had been living in 2002, and it is a multilingual country. Nearly 500 languages are used in this country. However, English is the first language of their communication, and English is the second language. Half of the population use English language as their communication. Cameroon, you see, another country. It was also Portuguese, Spanish, and Dutch and British. So many people came over here in Cameroon. Okay. And it is also a highly multilingual region, and with the 22 population, nearly 16 million people, and it is thus a country in which the contact language have flourished, notably Cameroon Pidgin, spoken by about half of the people. So this Pidgin is also has a special variety, that is the Cameroon Pidgin. The people of Cameroon use this language, and Liberia. That is also, this was also American colony, Liberia, and within 50 years it received some 113,000 black American as well as some 6,000 slaves recaptured at the sea. So এই লাইবেরিয়ার মধ্যে, যেটা সিয়েরা লিওনের মধ্যে আমরা দেখলাম, সেই রকম এই লাইবেরিয়াতেও বিভিন্ন স্লেভদের এখানে এনে রাখা হতো। The settlement became a republic in 1847 and adopted a constitution based on that of the USA, the Liberia, and its population was 3.2 million, and most of whom use Pidgin English as the second language, and link with the US African American English are still very evident. So in Liberia we see a different, the people of Liberia use American variety of English language, and so yes, so Pidgin and contact language are same, right? হ্যাঁ, পিজিনটা হচ্ছে আমরা যেটা বলতে পারি যে খণ্ডিত ভাষা আর কি, মানে ফুল সেন্টেন্স ব্যবহার না করে শুধুমাত্র কমিউনিকেশনের জন্য
যে ভাষাটা ব্যবহার করতে হয়। যেমন আমরা যদি বলি যে গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ, আই অ্যাম থার্স্টি, ওকে, আর সেখানে আপনি বললেন যে water please, a glass of water please, okay, just like the fragment of some, they use some word to communicate. সেটা হলো পিজিন অ্যান্ড ক্রেওল, যেটা শুধুমাত্র কমিউনিকেশনের জন্য ফুল সেন্টেন্স ব্যবহার না করে শুধু যোগাযোগের জন্য যে ভাষাটা ব্যবহৃত হয়। So although English ships have visited East Africa from the end of the 16th century, systematic interest began into the 1850 decades with the expedition of the interior of such British explorers of Richard Barton, David Livingstone, and John Speke. These are the British people. They come over. They are the African continent. The Imperial British State East Africa Company was founded in 1888, and soon afterward, a system of colonial protectorates became established within. While other European nations, Germany, France, Italy, vied with Britain for territorial control. So ইউরোপিয়ান শুধুমাত্র ব্রিটেনরাই যে এখানে এসেছিল তা না, এই আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোর মধ্যে জার্মানির থেকেও ট্রেডাররা এসেছিল, ফ্রান্স থেকে এসেছিল, ইটালিরা এসেছিল, কিন্তু ব্রিটেনের যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এসেছিল তারা এখানে অনেক দিন ধরে অবস্থান করেছে এবং তারা এখানে অনেক দিন ধরে শাসন করেছে এবং তাদের কন্ট্রোলটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিধায় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, এই আফ্রিকান যে আমরা আফ্রিকান অর্গানাইজেশন যে 32 কান্ট্রি দেখলাম, এগুলোর মধ্যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের স্প্রেডটা বেশি হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রান্স বা এরকম ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের সেরকম অস্তিত্ব আমরা সেখানে পাই না। Several modern states, each with a history of association with Britain, gave English official status. তার মানে এই কারণে আমরা দেখতে পারি যে ইংলিশ গট দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অর দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কমিউনিকেশনস অ্যান্ড আফটার হোয়েন দে গেইনড ইন্ডিপেন্ডেন্স। স্বাধীনতা লাভের পরে ব্রিটেনরা যখন চলে যায়, ব্রিটিশরা যখন চলে যায়, তারপরে স্বাধীনতা লাভের পরে এই যে আফ্রিকান যে কান্ট্রিগুলো, তারা অনেকেই ইংরেজি ভাষাকে তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে অফিসিয়াল স্ট্যাটাস দিয়েছে আর কি। অ্যান্ড also being widely used in government, in courts, school, the media, and the other public domain. So the people living in this African continent, they started using English language as the means of communication, education, and administration. It has also been adopted elsewhere in the region as a medium of international communication. So just like the Bangladesh, okay. So they didn't the other countries, apart from the African organization, many countries, they use English language not as an official language, but a medium of international communication, just such as Rwanda, Ethiopia, and Somalia. So Botswana also a British colony, and population 1.5 million, and English is the official language. And Kenya, English is also an official language, and there is a movement over there that is a Momo rebellion. Okay, so you will read this movement. Lesotho, another British protection. Okay, and here you see English as the official language. And Malawi, former Nyasaland, and their English is also an official language. And Namibia, here English also an official language. And Tanzania, okay, and it is also Tanzania. There is a variety. Tanzania was a British colony. However, there is another language is used in Tanzania, that is Swahili. Have you see the? Can you see the screen? Swahili. Okay, Swahili is the name of a language used in Tanzania. With also the so English as a joint official language with Swahili. So just like India, English and Hindi is the official language. In the same way, Tanzania, you see English and Swahili, these two languages used as the official language. Uganda, English is the sole official language, but Swahili is also widely used as the lingua franca in case of Uganda. And Zambia, English is the official language. They got independence in 1964, and the population is over 11 million. And Zimbabwe, they have also got independence. It was also a British South African colony, and it became a colony in 1923.
And so here you see that also the result of a range of mother tongue English varieties which have more in common and with the heart of South Africa and Australia that in Nigeria and Kawa. So English also used as a official language in Zimbabwe also. So this is the end of this South African origin of English language. So if you have any questions, we will try to answer the questions within the time frame, and we will finish our today's class. So if you have any question, please don't feel shy to raise your hands and ask me the questions. Sir, these are more valuable information as a language student and teacher. We should have this information